of the first ripe grapes. So they went up, explored the land from the desert of Zin as far as Rehob towards Rebohamath. They went up through the Negev and came to Hebron, where Ahinam, Sheshai, Talmai, the descendants of Anak, lived. Hebron had been built 7 years before Zoan in Egypt. When they reached the valley of Eshcol, they cut off a branch bearing a single cluster of grapes. 2 of them carried it on the pole between them, along with some pomegranates and figs. That place was called the valley of Eshcol because of the cluster of grapes the Israelites cut off there. At the end of 40 days, they returned from exploring the land. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruits of the land. They gave Moses this account: "We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. There is its fruit, here its fruits. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the descendant of Anak there. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea along the Jordan." Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are." And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devour those living in it, and all the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim, they are the descendants of Anak, come from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eye, and we looked the same to them." And may God bless his word. Baba wetu wa mbinguni, tunasema ni asante. Tunakushukuru ni kwa sababu ya neno ambalo tumelisoma. Hili ndilo neno ambalo limekupendeza siku ya leo na wakati huu. Na kwa hakika umepeleleza maisha yetu. Watujua vyema Bwana. Kaza mikono yetu na utubariki toka hapo na tutarudipo. Waliotoa sadaka za kawaida na za shukrani, na kuomba katika jina la Yesu, suka vikapu vyao kawajazie mpaka vikaweze kufurika. Waliotoa fungu za kumi Bwana kemea uharibifu, kaweze kufungulia madirisha ya mbinguni, kamwagilia baraka mpaka wakakose mahali pa kuziweka naso sifa na utukufu ni kwako. Tunakuomba katika jina la Yesu, hata siku moja tusikajute ya kwamba tuliaminika katika matoleo. Biblia yasema vitabu vitafunguliwa. Hebu majina yetu yakanakiliwe katika vitabu vya utoaji, vitabu vya uaminifu na utakatifu, vitabu ambavyo ni vya imani, na vitabu ambao ya kwamba majina yetu yameandikika mbinguni. Tuwasema ni asante. Nena nasi tunapotulia, tuajiweka mikononi mwako. Roho Mtakatifu wa Bwana katamalaki, katawale, ukatuongoze. Naso sifa na utukufu ni kwako. Kwa jina la Yesu tumeomba na tukaamini. Chukua mahali pako uketi. Tunapoenda kulisikia neno la Bwana. Kichwa cha ujumbe wetu wa siku ya leo, Standing on the Promises.
Standing on the promises ni zaidi ya vile ambavyo maybe tungechukulia, kwa sababu standing on the promises inatugharimu. Nataka nikueleza kitu hapa kabla tujaendelea. To be standing on the promises of God is not only to have complete assurance in the fulfillment, but to live one's life in faithful service to the one who made those promises. To be standing on the promises of God is not only to have complete assurance in their fulfillment, but to live one's life in faithful service to the one who made those promises. Ni nakili nzuri ya kuandika mahali. Wacha niende pole pole. To be standing on the promises of God is not only to have complete assurance in their fulfillment, to be standing on the promises of God is not only to have complete assurance in their fulfillment, but to live one's life in faithful service to the one who made those promises. Wacha nirudie mara ya mwisho. Kuna wale wanaandika pole pole kama mimi. To be standing on the promises of God is not only to have complete assurance in their fulfillment. Is not only to have complete assurance in their fulfillment, but to live one's life in faithful service to the one who made those promises. Full stop. Tuko sawa? Okay. Tuko katika kitabu cha Numbers. Numbers ni one of the book that was wrote by Moses. Ni vizuri kujua hayo. Ni moja ya vitabu 5 ambavyo vimeandikwa na Musa. Na ni kitabu ambacho kimebeba mambo nyingi, kinauiana sana na Exodus. Kuna kwingine kinauiana na Deuteronomy. Na ni kitabu ambacho kinaeleza mambo mengi. Chapter 13, already wana wa Israeli washaondoka pale Misri, wamo safarini wakielekea katika nchi ya ahadi, the promised land. Na walipofika pale Kadesh inasimamia holiness. Manake ni mahali ambapo katika jangwa ya Paran, ni mahali ambapo kuna matukio mengi sana yalitokea pale ya wana wa Israeli wakiwa njiani wakielekea to the promised land. Pale Kadesh walikaa sana pale, na kuna matukio mengi sana yalifanyika pale Kadesh. No wonder ikahusishwa na utakatifu. Manake ni mahali ambapo Mungu alikusudia kuweza kusawazisha maisha ya watu hawa, na ili wakaweze kukubalika naye, ili atembee nao mpaka nchi ya ahadi. Na Musa mtumishi wa Mungu akachagua wanaume 12 tokea makabila 12 ya Waisraeli, na akawaambia, ninataka mtangulie.
mwende katika nchi ambayo tunaenda, mwende muipeleleze na mje mtuambie jinsi ambavyo nchi ilivyo. Na Rwanda anawaambia do your best kujua kana kwamba mchanga ni mzuri kwa miti. Kuna miti hamna, miji yao ni mikubwa, ni midogo, iko na kuta zake haina. Watu wanaoishi pale ni wengi, ni wachache, jinsi ambavyo nchi ilivyo. Na wale ambao walichagua 12, wawili wao akina Joshua na Caleb. Joshua aliitwa Hosea. Hosea maana yake ni kwamba to save, na ilisimamia Christ. Na Joshua akawa ni mmoja ya wale ambao walichaguliwa wakiwa na Caleb waende wakapeleleze nchi. Na nyakati zile ukienda kitabu cha hapo mbele, pia kitabu cha Joshua, unakuta pia Joshua alituma wapelelezi. Manake walitaka kujua mahali wanaenda pakoje. Na kila nataka kukuambia siku ya leo, si kwamba mahali Mungu, ile level ambayo Mungu anakupeleka there is a vacuum, there is no vacuum. Na kile kitafanyika ni kwamba kutakuwa na kubadilishana. Bwana pewe sifa. Kutakuwa na kubadilishana, manake hawa ni watu ambao wanaitwa Wakanani. Na Wakanani wamehusishwa sana na watu wenye nguvu. Na Rwanda unakuta uzao wa Anaki. Na huu uzao wa Anaki si wale watu ambao walikuwa wamezaliwa na malaika, kitabu cha Genesis chapter number 6. Si hawa. Wale ambao walizaliwa ama uzao wa majitu ambao walizaliwa the sons of the angels, the book of Joshua Genesis chapter number 6. Hawa waliangamizwa na wakati wa flood. Lakini kukambakia na watu ambao walikuwa na status, yani watu yana miili mikubwa sana. Na ndiposa walipoona watu wakubwa wakawahusisha na wale watu ambao walikuwa wanazaliwa na malaika. Na kwa hivyo hawa si wale, lakini ni uzao wa watu ambao ni wakubwa. Na ujue uzao huu haukuisha, ndio uzao ulikuja kutokea kina Goliath. Goliath walikuwa ndugu watano wa familia moja wenye mili mikubwa. Goliath kuna ndugu zake wametajwa katika Biblia. Na kwa hivyo huu ni uzao wa watu ambao ni wakubwa. Na kwa hivyo wakati ambapo Mungu aliongea na Abraham, kitabu cha Genesis, alimwambia na uzao wako wataishi katika nchi ya utumwa. Na hapo ndipo Mungu alitaja miaka 400 na zaidi ambao walienda kukaa Egypt for 430 years. Diposa akamtuma Musa kawakomboe. Mungu alimwambia Abraham, na uzao wako nitakuja kuukomboa, na wale ambao watakuwa wamewashika mateka nitawaangamiza. Na akamwambia kwamba ninangojea kikombe cha dhambi zao kiweze kujaa ili nije niwafurushe. Na nikishawafurusha nitabadilisha title deed ya Canaan na nitoe majina ya Wakanani na niandike Waisraeli. Haleluya. Na kwa hivyo siku ya leo nitakwambia, unaposimama katika ahadi za Mungu na utende kazi yake kulingana na mapenzi yake, hapana jambo lolote litakalozuia ile ahadi ije kutimia. Maana Mungu ni mwaminifu. Wakati Musa aliyatuma wale wanaume akawaambia, nyinyi tangulieni, hawa wakawachwa hapa Kadesh wakigojea ripoti iletwe na wanaume ambao wametumwa. Maana ulipookoka ulitumwa ukapeleleze. Na Mungu anataka upeleleze maisha ambayo amekuwekea. Na mara nyingi tunapoenda kupeleleza maisha ambayo ametuwekea, unaenda unasema akina fulani ni matajiri, akina fulani wamefanikiwa, akina fulani wameweza. Umekuwa kama wale wanaume 10 ambao walisema haiwezekani. Bwana pewe sifa. Haleluya.
Uliza jina yako, are you standing on the promises? Unajua unaweza kuwa hata katika ufalme wa Mungu. Nikwambia unaweza kuwa katika ufalme ambao ni wenye ushindi, ufalme wanaofanikiwa na usifanikiwe. Kitabu cha John nasema kwamba utakapojua ukweli, ukweli utakuweka huru, na huru kweli kweli. Lazima uelewe ule ufalme umo ndani yake, na ujue ni nani ambaye anatawala katika ule ufalme. Bwana asifiwe. Saa hii ukatoka hapo ukakae Uganda, lazima ubadilishe mawazo yako. Usiangalie, kwa mfano tuseme kama mtu anaandika taarifa za habari kama mwanahabari. Ukitoka hapa kama mwanahabari uende ukakae Uganda, huwezi kuandika habari vile mnaandika hapa Kenya, ama uende Rwanda. Lazima ubadilishe mawazo yako. So wakati ambapo wanaume hao walitumwa, waliambiwa nendeni muangalie hiyo nchi. Na Musa alijua kwa hakika kuna watu wanamiliki ile nchi, na ingawa wanamiliki ile nchi si yao. Baraka zako zinamilikiwa na anayezimiliki sio zake. Haleluya. Nataka nikueleza vizuri posa uelewe. Kitabu cha 1 Samuel chapter number 30, wakati Ziklag ilipochomwa chini ya Daudi, wakati Daudi anagojea kuwa mfalme na wafuasi wake, akaenda pale Philistine, akakutana mfalme wa Philistine aliitwa Kish. Alipewa mji wa Ziklag aishi pale, na alipoishi pale akawa na urafiki mkubwa sana, na akapata kibali kikubwa sana ya mfalme wa Filisti aitwaye Kish. Na ikafika mahali kukatokea vita ya Waisraeli na Wafilisti, na Daudi akajitoa kwenda kupigania Wafilisti, akijua anaenda kupiga watu wao, lakini ujue kwao amefurushwa na Sauli. Sasa akaenda vitani, akiwa katika mawazo yake anaenda kupigana na watu wao, akipigania Wafilisti. Walipofika vitani, Wafilisti wakakataa, wakasema tunamjua huyu ni mpiganaji wa vita, tunajua huyu ni shujaa, tukienda vitani anaweza kutugeuka na tuangamize sisi, awache watu wao. Wakaambia mfalme Akishi, huyu mrudishe mahali amekaa. Hatusemi mfurushe Ziklag, hatusemi asiwe rafiki yako, hatukatai kuwa ni rafiki yako ya dhati, lakini hatutaki vita yake. Wacha arudi Ziklag na akakae pale. Baada ya siku ya 3 kurudi, Daudi na wanaume wake 600 wafuasi wake, akapata Ziklag imechomwa. Na Biblia inasema kwamba walilia, wakalia, wakaishiwa na nguvu. Maana walipata mji umechomwa, hakuna kitu kimezazwa mahali pale, mpaka watoto wao na wake wao na mali yao yote imechukuliwa. Na kwa hivyo wakambakia masikini hohehahe, wakaanza kulia pale. Biblia inasema mstari wa 7 inasema, naye Daudi akajitia nguvu ndani ya Bwana, akauliza Mungu, je, nifuate? Akaambiwa, fuata na utarejesha vyote. Bwana pewe sifa. Akawekewa ahadi na Mungu, nenda ufuate na utarudisha kila kitu. Ninaposimama katika ahadi, lazima nitafuata kile ambacho ni changu, ambacho Mungu ameniahidia, na haijalishi ni nani ama ni mchawi gani ameshikilia. Sitaki kujua nani amesema sitaweza, sitaki kujua nani amesema mimi ni bure, lakini kuna ahadi ambayo nimewekewa. Kuna ahadi ambayo Bwana ameniwekea, na ile ahadi Bwana ameniwekea, hakuna shetani aweze kusimamisha. Hakuna adui ambaye ataniambia hapana, maana nitasimama juu ya ahadi, na sitadai kile ambacho hakiko ndani ya ahadi. Nitaitisha kile kiko ndani ya ahadi. Bwana pewe sifa. Wakati umewadia wapendwa, tusimame juu ya ahadi na tumwambie Bwana, tunajua haleluya, ninajua umesema mimi ni zaidi ya mshindi. Bwana pewe sifa. Mimi siko chini, niko juu. Mimi si masikini, mimi ni tajiri. Biblia inasema kwamba hautakuwa wa kukopa, utakuwa kukopesha. Hiyo ni ahadi amekuwekea. Mbona ukae katika hali ya kukopa? Simama juu ya ahadi na waambie shetani, kuanzia leo sitakuwa nikikopa, nitakuwa nikikopesha. Bwana pewe sifa.
Wanaume wakatumwa, nendeni mpeleleze nchi. Musa na Anjua aliwapatia lecture kidogo, akawaambia mjue ile nchi tunaenda iko na watu, lakini hiyo nchi si yao. Already aliyeumba mbingu na ardhi hallelujah, taka nikwambie, you have a job somewhere. You have a job somewhere. Bwana pewe sifa. Leo tunaenda kusimama juu ya ahadi, na tunaenda kuclaim that job that belong to you, na tunaenda kuichukua kwa jina la Yesu. Bwana pewe sifa. Wanaume wakaenda katika nchi, wakaenda kaskazini, wakashuka kusini, wakaenda magharibi na mashariki, na wakajua kwa hakika nchi ni nzuri. Lakini kuna wale ambao hawana imani, ambao hawajui mambo ya ahadi, wakaanza kuona majitu. Nataka nikwambie, Caleb alimwambia Musa, mimi sitaki kujua. Kitabu cha Joshua chapter number 14 from verse 6, Caleb alimwambia Joshua, give me my inheritance, na uniwachie majitu, nitawashughulikia kwa sababu they are in the long place. Hallelujah. Wanamiliki kile ambacho si chao. Wacha nikuambie, kuna promotion yako mahali, lakini mtu mahali fulani anasema huyu haja qualify kuwa promoted. Nataka nikwambie, that is your promotion, and you are going to proclaim it in the name of Jesus. Maana ahadi ya Jehova lazima itasimama. Bwana asifiwe. Anatuita wewe si masikini, wewe ni millionaire. Bwana pewe sifa. Hatutakuwa milionea wa kuomba milioni. Ambia mwenzako lazima ibadilike. Tunabadilishana. Walio juu wanatarudi nyuma, walio chini wanaenda juu. Manake Mungu akikuinua hakuna wa kukushusha. Bwana pewe sifa. Musa aliwachwa na watu pale Kadesh, anaongea na watu wao, anawaambia tugoje ripoti ifanye nini? Ikuje. Wewe ndio unaenda kupeleka ripoti nyumbani, na ukiingia kwa nyumba yako, unaanza kunenea nyumba yako, unaanza kuambia nyumba yako, najua hapa kuna mapanya na kanyanga juu. Kuanzia siku ya leo, ahadi ya Mungu ni kusema mimi nitaishi kwa amani, na hii nyumba Mungu amenipatia niishi. Siishi hapa kwa bahati mbaya, mimi si wa kubahatisha, mimi siishi kwa bahati, naishi chini ya ahadi. Mimi si Bwana pewe sifa. Unapoingia kwa biashara yako, hata kuinenea na kuambia makastoma kutoka pande ya kulia lazima mkuje mununue, kutoka upande wa kushoto jooni mununue, kutoka pande ya mbele na waita muje mununue, na wapande jooni mununue. Bwana pewe sifa. Oh hallelujah. Bwana pewe sifa. Wewe ambao umefanya ma-application, nataka nikuambie, aliyepokea hiyo ma-application hatapata amani mpaka kupigie simu na kuambie hii kazi ni yako, maana unasimama na ahadi. Bwana pewe sifa. Ambia jirani yako wakati ni sasa, maana ninaenda kuingia. Hey. In fact si kuingia, ni kustorm in. Oh hallelujah. Tunaenda kuingia kwa ahadi, whether devil likes it or not. Maana ahadi zimewekwa, na umewekewa level ya maisha, lakini shetani imekukanyangia break. Ambia mwenzako hizo na break zake lazima sikatike. Lazima niingie kwa ahadi, lazima niingie kwa level ambayo Mungu amekusudia pia. Ambia